Đấy, chị cũng không hiểu tại sao đến mỗi mình em là chị lại không nghe thấy một tiếng gì. Thôi, không sao, mình học tạm vậy, mình tạm chấp nhận vậy. Rồi, nhìn thấy màn hình chưa nhỉ? Ok. Rồi, vẫn là bài choosing from a heading. Rồi, đó là bài choosing from a heading lần trước test. Và chị sẽ nhắc lại một lần nữa cách làm cái bài này để cho mình đỡ bị quên. Rồi, cách làm bài này là gì? Mình sẽ đọc, trước hết mình sẽ phải đọc các cái phần headings này trước. Rồi, và sau đó mình sẽ đọc lướt qua các cái phần nội dung và nội dung của từng đoạn một để mình có thể nối được đúng với cái heading mình cần. Và sẽ có heading thừa so với số lượng đoạn văn, nên là mình sẽ hết sức cẩn thận vì có thể mình sẽ bị lừa bởi cái đáp án sai. Ok. Rồi, tiếp tục luyện tập. Cái bài này thì nó hơi dài một chút, thế nên là lấy điện thoại ra chụp lại giúp chị nhé. Xong rồi chị sẽ bật mỗi cái slide có câu hỏi lên thôi để mình bắt đầu làm bài. Rồi, chị sẽ cho em khoảng 1 phút, 3 phút. Mỗi slide này 1 phút để chụp lại cái slide này nhé. Nào, ok. Next slide. Rồi, và cuối cùng. Ok. Đây, thêm một slide này nữa. Rồi, ok. Và đây sẽ là slide tổng hợp headings của mình. Rồi, cái với number one paragraph B người ta đã cho sẵn em một đáp án. Number 3 resolving the contradiction. Mình sẽ phải chỉ làm từ number 2 to number 6. Và với bài này chị sẽ cho em khoảng 20 phút đi. Nếu như mà xong được trước 20 phút thì gửi đáp án cho chị nhé. Ok, rồi bắt đầu làm đi nào. I'll ask for answers at 8:23.
Okay, let's see your answers. 4, 1, 9. Okay. Okay. 4, 1, 9, 5, 8, 3. Okay. Rồi, với câu số 3 này thì ở đây paragraph B đã có rồi nhá, nên mình sẽ không có xuất hiện cái câu số 3 này, không cần thiết nữa. Rồi, viết lại giúp chị cái thứ tự các cái số la mã, thì chỉ biết số la mã thôi, không cần viết đấy gì nữa đâu. Viết số la mã theo thứ tự 2, 3, 4, 5, 6 giúp chị với. Vì này nhìn hơi khó một chút, hơi khó hiểu một chút. Viết lại giúp chị các cái số la mã theo thứ tự 2, 3, 4, 5, 6 theo các cái paragraph này nhá. Bởi vì em viết thế này nó nhìn nó hơi, chị chưa hiểu lắm. Okay, 4, 5, 1. Paragraph A. Okay, paragraph A. 4, paragraph B 5, paragraph C 1. Okay, paragraph C 1, paragraph D E and F. Ok, rồi, vậy thì mình sẽ bắt đầu thử lại nhé. For paragraph C. Rồi, vậy thì mình thử xem paragraph C như thế nào. The word did not appear in the published literature until the early 19th century and did not become well enough known to use without explanation until sometime in the first third of 20th century. First noted use of in English language explained that it came from a fairy tale, The Three Princes, of whose horses were always making discoveries by accidents and scarcity of things which we were not in quest of. Bởi vậy, paragraph C thực ra chị nghĩ paragraph C thì nên đáp án sẽ là câu này, how the world came into being, đúng chưa? Bởi vì dựa theo câu đầu tiên là paragraph C, did not appear in the published until the 19th century and did not become well
enough known to use without in the 20th century. Bởi vậy, câu này sẽ nên là đáp án number 9. How the world came into being. Ok. Rồi, đó là với câu số 2 về paragraph C. Câu số 3 về paragraph D thì sao? Mình sẽ đọc thử qua paragraph D như thế nào nhé. Ok. Our antiquarians found use for it. The other community that came to dwell on serendipity to say something important was that of scientists. Usages cut to the heart of matter and vigorously contested. Okay, including Flaubert, British, Peter. One of the examples is Hans Christian Ørsted, and Medawar insisted. Ok, rồi vậy thì như mình có thấy là ở trong paragraph D thì cái nổi bật nhất sẽ là về các scientists: Flaubert, physiologist Walter Cannon, Peter Medawar, Hans Christian Ørsted. Đúng chưa nhỉ? Rồi, vậy thì paragraph D sẽ phải là về examples of some scientific discoveries. Được chưa nhỉ? Rồi, ngay ở đây nè, including, ok, rồi, emphasize how much of scientific discovery was unplanned and even accidental. Rồi, đó, và kể từ cái đoạn này xuyên suốt đến đoạn dưới thì mình sẽ được đọc về các cái tiến sĩ và cùng với các cái khám phá của họ. Bởi vậy, đó sẽ phải là number 1, examples of some scientific discoveries. Rồi, với hai câu này thì em đã hiểu lý do vì sao mình chọn number 9, number 1 rồi nhỉ? Ok, rồi, cảm ơn. Ok, thank you. Next, number 4. For paragraph E, mình sẽ chọn đáp án gì? Here, number 6. Some misunderstandings of serendipity. And why is that? Let's look at paragraph E. Okay. Here, some scientists using the word meant to stress. Okay, some treated serendipity as a personal capacity, exploited the ambiguity of notion. Okay, rồi, và cái câu hiện rõ nhất là gì? To say that scientists had a significant serendipitous aspect was taken by some as dangerous migration. Okay. Accidents may happen and things may turn up unplanned and foreseen. Ok, rồi, đó, cái câu hiện rõ nhất lý do vì sao mình chọn cái đáp án số 6 sẽ là đây. Scientists had an significant serendipitous aspects were taken, some as dangerous denigration. If scientific discovery was accidental, then what was the special basis of expert authority? Đây sẽ chỉ là hai cái câu điển hình nhất thể hiện lý do vì sao mình sẽ chọn đáp án số 6, misunderstandings of serendipity. Khi mình thực ra là với những cái bài này với các để tìm được cái heading chính xác thì thường theo như kinh nghiệm của nhân của chị sẽ phải đọc những cái đoạn văn này 2 đến 3 lần. Rồi, 2 đến 3 lần là một số lượng khá là vừa phải. Bởi vì dù sao còn những câu hỏi khác liên quan đến một bài đọc dài như thế này. Bởi vậy đọc mỗi đoạn 2 đến 3 lần sẽ giúp chúng ta có được cái vision về nội dung chính xác hơn. Vậy khi em đọc đến 2 đến 3 lần thì em cũng sẽ nhận ra được cái heading chính xác nhất thôi. Rồi. Đó. For number 5, paragraph F, the answer is number 10. Illustration of serendipity in the business sector. Okay, paragraph F. Rồi. Serendipity were not inhabitants of academic ivory towers. The context in which scientists' serendipity was most concepted and had resonance was connected with the ideas of plant science. See that first sentence? Okay. The notion that the industry was invariably committed to the remuneration of scientific research just doesn't wash. Okay, and here,
within the bowels of cooperativism came by way of serendipity for scientific spontaneity and autonomy. Okay, hai câu cuối này và cùng với câu đầu tiên. Rồi, ba câu này sẽ là cái điển hình lớn nhất, điển hình rõ ràng nhất cho việc vì sao mình chọn illustration of serendipity in the business sector. Và cuối cùng, câu số 6. Paragraph G, what is the proper heading with it? Number 8. Reality doesn't always match expectation. Why? Okay. Yeah, here we just don't know enough, and we can never know enough to ensure that the past is an adequate guide to the future. Uncertainty about outcomes, even of our best laid plans, is endemic. Okay? The last two sentences will be the good proof for the reason why we choose number 8. Reality doesn't always match expectation. Okay? So, that is the second practice about the question type choosing from a heading. Okay, as I said before, this type of question is difficult and hard to handle, so yep, we'll have to practice more of it. Here's text number 3. It's quite short actually. Okay, only 4 paragraphs, and please take the picture of this slide, and I will show the slide of the headings only. Rồi, chụp được chưa nhỉ? Mình chụp được cái bài này chưa nhỉ? Chụp được cái đoạn text này chưa nhỉ? Okay, rồi. Vậy thì I'll give you 15 minutes to I'll give you 15 minutes to deal with this text. Okay, and please give your answers when you're done. Thank you.
Okay. 5, 4, 5, 3, 4, 5. Okay. Now, your first two answers are correct. However, for the last two, yeah, I'll have to correct it for paragraph C. Okay, for paragraph C. For paragraph C, it should be here, number 7. Knowledge of assault on women and men. Okay. Yep. And your answer is number 2. Okay, number 2. Violence has a wide scope in urban areas. Okay. I think that it should be the number 7. Knowledge of on women and men. As you can see in paragraph C, okay, it has a definition, okay, the real data, and also how they compare. 1 in 10 girls under the age of 20 years report experiencing sexual violence. Okay, so with a paragraph full of definition, full of data, full of the explanation of the comparison, it should be the here knowledge of assaults on women and men. Okay, so paragraph C will be I will stick with heading 7. Okay, and for paragraph D, paragraph D, what is your option? Okay, you chose number 3. Support is on offer for youths surviving violent backgrounds, and my choice is number 6. Conflict prevention methods should be used to promote harmony. Okay, let's look at paragraph D. Promoting nurturing relationships between parents and children early in life, providing training in life skills, and reducing access to alcohol and firearms can help to prevent injuries and deaths due to violence. Effective and empathetic care for adolescent survivors of violence and ongoing support can help deal with the physical and psychological consequences. Yep, I do see the ongoing support as in number 3. However, this is only a small detail of the whole paragraph. Remember that the proper heading should be the main idea of the paragraph. Okay, and number 3 is just a small detail in this paragraph. So the correct answer should be number 6. Conflict prevention methods should be used to promote harmony. Okay. Yep. That is all about this text. Do you have any questions about how the answers should be or anything else? Do you have any other questions? Or should we go on with the last practice exercise of this type of question? Okay, thank you. Okay. This is the wrong one. I will erase it in here. Yep. Please take pictures of these two slides first.
Okay, are you done with this slide? Okay, here's the second one. Okay, still the same. Match the right headings with the paragraphs. Okay, one. There are 5 paragraphs in total. Okay, yep. Please do your work, and I'll ask your answers at 9 p.m.
Đúng rồi, mình tiêu đề từng đoạn á. Mình match cái heading với từng đoạn á. 5 đoạn tất cả đúng không chứ? Paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4, and paragraph 5. Mình sẽ tìm 5 headings tương ứng với 5 paragraphs, okay? Okay. Yep, let's check your answers before we end our lesson today. Paragraph A, heading 2. Okay. Paragraph B, heading 6. Paragraph C, heading 3. Okay. Paragraph D, 7. And the last paragraph E, number 5.
Okay. Yep. Let's go. Let's start with paragraph A. Paragraph A, you chose heading 2. How water movement shaped the planet. Okay. The types of flow features are seen. Flow features are extensive systems. Okay, twisting channels merge into flow features. Okay. Actually, for paragraph A, it should be heading 4, number 4. Mars similarities with planet Earth. And why is that? They bear resemblance to river system on Earth, and geologists think that they are dried up beds of long-gone rivers. Okay, Mars speaks of a time 4 billion years ago was thicker, the surface warmer, and liquid water widespread. Yep, this part is the proof for why we should choose heading for Mars similarities with planet Earth. Okay, and for what did you choose? Okay, you choose 6. How did water on Mars disappear? Let's see. Okay, relics of catastrophic flooding appear in regions and form extensive interconnected networks. The paths taken by the high volumes of water draining also formed the old island. Okay. Judging from the width and depth of channels, the flow rates must have been truly enormous. The flooding shaped the outflow channels billion years ago. Okay, you see the keywords here. Okay. Path taken by high volumes of water. Yep, also formed here. Truly enormous. Flooding shaped the outflow channels. Okay, so it should be headings number 6. I'm sorry. Yeah, headings 2. How water movement shaped the planet. Okay. Yep, that is for paragraph B. What about paragraph C? Paragraph C, you chose number 3. Okay, what is number 3? The discovery of Mars. Let's see. Okay, speakers may have enjoyed the extended oceans are drawn its surface and to a large body of water goes even further, suggesting that the data provides evidence for large open expanses of water. Okay, computer-generated view shows the extent of what may have been an ancient ocean covering much of the northern lowlands. Okay, so I believe that it should be heading 8, the functioning water system. Okay, not really the discovery of Mars, because all they talk about is rivers, lakes, okay, channels, river flowed into a large body of water, or large open expanses of water, okay, ancient ocean covering much of the northern lowlands, so it should be the functioning water system. For paragraph D, what did you choose? 7. Okay, 7. The complexities of Mars water system. Okay, let's see. These ideas remain controversial. Proponents point to features such as beaches, which should have been left behind, but suggest that terraces could have been created by geological activity
Okay. Furthermore, indicated Martian surface contains too few carbonate rock layers should have been formed in abundance in the ancient ocean. Okay, so yeah, I think that it should be the influences that weather had on the planet. Heading 5. The with heading 7 you chose the complexities of water system. Okay, it's not actually the case in this paragraphs. You can see they talk about the terraces being created. Okay, next, Martian surface contain too few carbonate rock layers formed in abundance in an ancient ocean. Their absence supports the picture of a cold, dry Mars that never experienced the extended mild period. Yep, so it should be here. The influences weather has had on the planet, not the complexities of its water system. Okay, they did not mention the water system much in this paragraph. Okay, and for the last paragraph, what did you choose? Number 5. Okay, let's see number 5. The influences, yeah, we already chose number 5 for the previous paragraph. So, let's see. Aside from channels found, okay, have no direct evidence for liquid water and the amount of water vapor, even setting aside the unproven hints of ancient oceans, extent of outflow channels. Where did all the water go? Okay, yep, where did all the water go? So it should be here. Yep, the heading 6. How did the water on Mars disappear? Yep, that is all about this last exercise of lesson 19. Do you have any questions? Do you understand why we have to choose those headings? Okay, thank you. Yep, so our lesson for today ends here. Okay, thank you for joining.